Hello guys, welcome back to the stream. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. The submarine, a proud tradition of the card game. It's not like this in Meridian. At least, I don't think. Give them time. I'm sure they'd miss it. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime... Now, Commander, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having a Should pay well. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. Hardly. The balustrade. It's a short drop from there. If you're gonna watch some slaughter, this is the place to do it. I don't like heights. You worry me, boy. Hey, we've nothing for you. Go on, move. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression.
ഞാൻ മറ്റേ ഡിസ്കോഡിലാണ്, മറ്റേ PC-ലാണ്. ഡിസ്കോഡ് എടുത്തോട്ട്, അത് വേറെ അക്കൗണ്ടാണ്.
ആരാ ഇത് ഡ്രാഗൺ സോമൻ. എവിടെ ഡ്രാഗോ സ്പോട്ട്? ലെറ്റ്സ് ഗോ യേ. ഡ്രാഗോ സ്പോട്ട് എന്താണ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞോ? ലൈവാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കാ. എടാ നീ ഇതിട്ടിട്ടില്ല. എടാ സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പോലീസാണ് 11 GB ഒറ്റയടിക്കോ? The balustrade. It's a short drop ഇവൻ from പറയുന്നൊന്നും there. കേൾക്കാതല്ലോ എനിക്ക്. പഴയതാണോ? സോമന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. സോമ പറക്കുന്നു പറങ്ങച്ച. ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം. സോമന്റെ കയ്യില് വേൾഡ് വാർ സി ഉണ്ട്. വേൾഡ് വാർ സി പോളി കളിയാണ്. ഞാനും ആലോചിക്കുന്നു. The other side of the tower. വേൾഡ് വാർ സി ഫ്രീ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ പെയ്ഡാ. വേൾഡ് വാർ സി മേടിക്കായിരുന്നല്ലോ. എപ്പിക്കില് ഇത് വന്നായിരുന്നല്ലോ. എപ്പിക്കില് മെട്രോ. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way, but this ഇത് humble ഫ്രീ act marks ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. the point of ഇത് no ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, return. ഞാൻ എടുക്കാത്തോണ്ട്. ഇത് ഫ്രീ ഹൊറൈസൺ ഇതും കളിക്കുന്നത്. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first അസാസിൻ or ക്രീഡ് hold ഒക്കെ your പണ്ടെങ്കിൽ peace. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴ് അസാസിൻ ക്രീഡ് യൂണിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. 85 GB ഡൗൺലോഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കോപ്പി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കയറി 2 പേരെ വെട്ടിക്കൊന്നു. അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. യൂണിറ്റി I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? എടാ ഒരു സമുറായുടെ ഗെയിമിന്റെ പേരിന് പ്യൂഡിപേ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ. അത് കിഡില്ല ഗെയിം. ഞാനത് കളിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ എക്സ് ബോക്സ് ഉണ്ടാകും. അത് കിഡില്ല ഗെയിം. കിഡില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് അങ്ങനെ. Yes. Emergency venting authorized. നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ പേര് ബഷീർ അല്ല, നമ്മുടെ പേര് ബഷീർ. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much ഒരു to കളി learn in less കളിക്കാതെ time വെച്ചാൽ than I സ്റ്റാർട്ട് hoped. കൊടുത്താൽ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മാച്ചിക്കുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഇത് കഷ്ടമാണ്. എമുലേറ്റർ Zero Dawn. ഡൈനാമോനൊക്കെ ഇങ്ങനെ We found it. ഡൈനാമോ ഫോണിലോട്ട് മാറി. Surprised?
എല്ലാരും ഫോണിലാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഫോണിലാണ്. ഒരിടയ്ക്ക് എമുലേറ്റർ കോൺട്രവേഴ്സി വന്ന പിന്നെ ഫോണിലെല്ലാം കളിയാണ്. ക്യാരി കളിക്കുന്നത് ഫോണിലല്ലോ. അല്ല അല്ല ക്യാരിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടി What was this place? A holographic theater. സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഇതെന്നാ ഇത് പഴയ കാലത്തെ ഗെയിം തന്നെയാണോ? ഇത് പുതിയ കാലത്തെ ഗെയിമാണല്ലോ. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard that Zero Dawn is a top-secret super weapons program, a technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough, the reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Kestrels. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Grant me I'm done! Am I done? We're too close to let tribal primitives stop us now. The data points, what did they contain?
PBO2 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? Intruder! Get her! If it was part of whatever Gaia. you do, don't die now. I'm confused. Is there another route? I've done this before. Just need my focus.
ഹലോ സൈക്കിളിൽ കയറി സൈക്കിൾ മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കാം. എന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും മനസ്സിലാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അതാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഞാൻ ഫുൾ ഇട്ടിട്ടു മൗസിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൗസിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാ. കൺട്രോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി 16.5. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. Draco EsSports, come on. ഗുഹയിലുള്ളൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലും. Draco EsSports എന്തോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്താ കൂടെ മറ്റേ ഇത് ചെയ്യണ്ട, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈവിൽ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ മൈക്ക് സാറേന്നാടാ നീ വാങ്ങിച്ച സിസ്റ്റം? അവൻ്റെ പേരെന്നായിരുന്നു? ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിയോ? ഡൈനാമോ റിസോഴ്സ് പാക്കൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഓ തോക്ക് മേടിക്കല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്.